All right. Now we're going to talk about this next dispensation. This is the third dispensation of the beginning. This is the dispensation of human government. И теперь мы поговорим про еще одну диспенсацию, третью уже сначала, это диспенсация человеческого правительства. Now the length of this dispensation is covered in Genesis 8:15 to 11:32. И длительность этой диспенсации описана вот с Бытия 8:15 до 11:32. But again, very little information is given to us. Но опять же, нам дано очень мало информации. Only two basic episodes are described. По сути, описано только два базовых эпизода. Or three basic episodes. Ну или три базовых эпизода. The giving of the covenant. Это, собственно, когда Завет был дан. Few minutes. Okay. Or the episode of Noah's drunkenness. Также описан эпизод, когда Ной немножко перебрал. And the Tower of Babel. Ну и также эпизод с Вавилонской башней. And the rest is genealogy. Все остальное это просто родословие. Okay. The key person is Noah. И ключевой человек здесь это Ной, ключевая личность. The key event is, the name is government because of the distinction given in the Noahic covenant to government. Название этой диспенсации это правительство, потому что есть отличие от предыдущих, да, это то, что человеку дана такая ответственность осуществлять правительство. So the responsibility is to fulfill the commands of the Noahic covenant. И ответственность человека это исполнять повеления Нового Завета. They are to rule justly. This is the test. They are to rule justly. И какое было у них испытание? Правительство должно было править справедливо. And they are to disperse, scatter, and fill the earth. И люди должны были рассеяться и наполнить землю. The failure takes place at the Tower of Babel. И провал произошел при Вавилонской башне. This is their first attempt to unite against God. И это первая попытка людей объединиться против Бога. It is an attempt to have one government in the world with one central headquarters. Это попытка иметь единое мировое правительство с одним центральным штабом. And so this is the earliest form of what we now have as the United Nations. И это самая ранняя форма того, что сейчас мы имеем в мире под названием Организация Объединенных Наций. This is a picture from the United Nations. Вот это картинка из здания Объединенных Наций, ООН. And this is outside the entry of the building to the United Nations. И это вне здания, ну то есть это вот как бы на здании вот такие буквы просто выбиты на стене здания. And this is a quote from Isaiah. И это цитата из Исаии. They shall beat their swords into plowshares. Что они перекуют мечи свои на орава. And their spears into pruning hooks. И свои копья на секлы. And man will make war no more. И не будут больше воевать. Now, what does that describe? Что здесь описывается? Millennial Kingdom. And the Messiah. Да, и Мессия, да, царство Мессия. So, and then you also have a statue here. И далее у вас, кроме этого, есть еще Beating their статуя. swords into plowshares. Это вот перековывание меча на ораву. Okay, and that's what most. And so the UN is intentionally identifying their mission with the mission of the Messiah. И таким образом Организация Объединенных Наций сознательно свою миссию идентифицирует с миссией Христа, с миссией Мессии. So the UN is not just some spiritually neutral organization. То есть ООН это не такая уж духовно-нейтральная организация. They're claiming to do what the Bible says only Jesus can do.
Они заявляют, что они сделают нечто, что Библия говорит, может сделать только Иисус. So in one sense, we could say that that this is an example И в определенном смысле мы можем сказать, что вот это of пример, idolatry. пример идолопоклонства. So this is the same kind of thing that went on at the Tower of Babel. Это очень похоже на то, что происходило у Вавилонской башни. Okay, so the Tower of Babel is a failure there. И вот в этой диспенсации Вавилонская башня стала провалом. Okay, now let's go to the next covenant. Но теперь перейдем к следующему завету. The next covenant is the Abrahamic covenant. Следующий завет – это Авраамов завет. Now, the first three covenants were with all of mankind. И первые три завета были со всем человечеством. But the problem is that because the human race as a whole fails to follow God, Но проблема в том, что поскольку все человечество, как одно целое, оно провалилось в своем следовании за Богом, God chooses to work only through a certain small segment. Бог решает трудиться через избранный небольшой сегмент, небольшую группу людей. And so God is now going to work only through the descendants of Abraham. И теперь Бог решает трудиться лишь через потомков Авраама. And he will call out Abraham for a special purpose. И он призывает Авраама для особой задачи. So let's just review the basics of this covenant. И давайте еще раз напомним себе основы этого завета. They will be a blessing, Что теперь Авраам и его потомки станут благословением. and God says, "I will bless those who bless you and curse those who curse you." И Бог говорит, что я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. And so we have a promise, and here, let me go back, Genesis 12:1, there's a promise for the land. И смотрите, в Бытие 12:1 есть обетование о земле. There is a promise to make them the seed, all of his descendants, he'll make him a great nation. Да, то есть есть вот это обетование о потомстве, о семени, о том, что он произведет великий народ. And so God promises to bless him. И Бог обещает благословить их. So this is Genesis 12:1 through 3 is a summary of what God is going to do in the covenant. И в Бытие 12 глава с 1 по 3 стих это вот такое краткое утверждение о том, что Бог собирается делать в этом завете. This is expanded, or this begins to be repeated in different places in the story with Abraham. И в различных эпизодах истории Авраама вот многое из сказанного здесь, оно как-то расширяется, растолковывается или просто повторяется. So in Genesis 12:7, the Lord says to Abraham, "To your descendants or to your seed, I will give this land." И в Бытие 12:7 Господь говорит Аврааму: потомству твоему, да, или семени твоему отдам я землю сию. And so this is when Abram first enters the land. His first place to stop is in Shechem. И вот это первый раз, когда Авраам входит в землю, и первое место, где он останавливается, это Сихем. And then he will walk further south through the land down to И он идет на юг, вот по этой земле, по направлению к югу, as he goes down towards Beersheba. и добирается в итоге до Версавии. And all this land God promises to give him. И всю эту землю Бог пообещал ему, он пообещал, что он ее даст. Okay, so then, so when we look at all of these, this is part of the land promise. То есть, когда мы вот на все это смотрим, то вот это часть завета о земле.
and that will be emphasized later on. И это будет подчеркнуто еще позже. So here I have a summary of the provisions of the covenant. Но в конспекте я вижу вот, то есть я вам представил такое суммарное утверждение, там 13 пунктов о том, что обеспечивал данный завет. And there's a list of the 14 or 13 different provisions in the covenant. И вот у вас, да, в конспектах список 13 различных обеспечений, да, ну, то есть что Бог обеспечивал в этом завете. And so we can study those, И мы можем вот эти обеспечения изучать, but we'll just list them out. но детально, ну, просто пока их перечислим. God promises to make a great nation from Abraham's descendants. Бог пообещал создать от Авраама великий народ, из его потомков He создать. promises to give them a piece of, a specific piece of real estate. И он пообещал дать ему конкретный участок недвижимости, земли. The specific covenant is not enacted until Genesis 15:7. И вот данный конкретный завет, он не вступил в действие до Бытия 15:6. And this is when they have a sacrifice, and the sacrifice is what confirms or ratifies the covenant. И вот именно в Бытии мы видим жертву, именно жертва подтверждает завет. And as part of the covenant, God describes the land that He will give them in verse 18. И как часть завета Бог описывает конкретно, какую территорию Он даст Аврааму. Это в Бытии 15 глава, 18 стих. And it's described as from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. И описано это именно как потомство твоему даю землю сию, от реки Египетской до великой реки Ефрат. So it's not just a general promise of land, but it is a specific piece of real estate marked out by that border. Но, то есть это не просто какая-то абстрактная земля, это конкретный кусок недвижимости, отмеченный вот данными границами. Promised specific land, then he says that he's going to bless Abraham. И итак, обещана Аврааму конкретная земля. И далее Бог обещает благословить Авраама. Now that goes into effect immediately. И вот это благословение для самого Авраама вступает в действие сразу же. I want you to notice that it's going to take time to develop a nation, the first point. Да, я хочу, чтобы вы заметили, да, требуется время для того, чтобы развить нацию, да, великий народ. And in terms of the land, actually the promise is that Abraham will have the land, but Abraham in his life only owns a grave for himself and Sarah. Да, и касательно земли было обещано, что именно сам Авраам получит эту землю, но в течение жизни Авраама он получил только маленький кусочек земли, это его и Сары могила. And this is the cave of Machpelah in Hebron. И вот эта пещера Махпила в Хевроне. Okay, now let's go on. The fourth provision is that Abram's name will be great. И четвертое обеспечение завета — это то, что имя Авраама сделается великим. Fifth, that those who bless him will be blessed. Пятое — то, что благословляющие его будут благословлены, And those who curse him will be cursed. а проклинающие его будут прокляты. And that in Abraham all nations will be blessed. И также то, что в Аврааме все народы земли благословятся. And eighth, that Sarah will have a son. Восьмое — то, что у Сары родится сын. Ninth, that he predicts the Egyptian bondage. Девятое — есть пророчество о египетском рабстве. That is seen in verses Бытие 15 глава, с 13 по 15 стих. Да, знаешь, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их, будут угнетать их 400 лет. He says that other nations will come from Abraham. И он говорит, что другие народы, они
произойдут от Авраама. And it changes the name of Abram from Avram to Avraham. И также, это 11 пункт нашего списка, Бог переименовывает Авраама в Авраама. Av in Hebrew is father. Авраам в еврейском это отец. So Avram meant exalted father, И Авраам значит превознесенный отец. and Avraham means father of a multitude. А Авраам это переводится как отец множества людей. And the word and the name for Sarah И имя для Сары is changed, также поменялось. and Sarah means princess. И теперь вот Сара, да, вот это значит принцесса. Then we go to the sign is circumcision. И далее мы переходим к знамению обрезания. Okay. Now the next section is just now most of this material is here, and this will help you when you are teaching. You can help categorize all of these provisions for people to help them understand it better. So there are provisions for Abraham personally. Ну и просто когда вы будете, в этих конспектах все приведено, если вы будете учить, вы сможете лучше рассказать людям, вот что это был за завет, вот, и здесь вот даны все обеспечения данного завета. And there are provisions that relate to the seed, that is Israel. И есть обеспечение в этом, so now we're in classification, yes? What? Now we are in point D classification, yes? Yes. Да. То есть мы видим, что есть обеспечение, которое лично для Авраама, есть для семени, для Израиля. No, you can't answer the question. Да, да. Ну, знаете, наверное, вот арабские народы вот утверждают, что они семя Авраама, это все о них, и вот они ж будут воевать много, и сейчас воюют за землю, не отдают. So, do you know about the position, probably you know about of Arabic nations, that they see themselves as descendants of Abraham, and they claim their rights for their land, and that's why they're fighting for it now. No, they claim they're descendants of Abraham through Ishmael. То есть они заявляют, да, что они потомки Авраама через Измаила. But to my knowledge, they don't claim the land on the basis of the Abrahamic covenant. Но насколько я знаю, они не претендуют на эту землю на основании завета с Авраамом. They claim it in Islam. They claim it because once Islam conquers a territory, Они претендуют на эту землю по какой причине? По причине, что если ислам один раз завоевал территорию, then they consider that their territory forever, even if it is lost. то есть они воспринимают эту территорию как свою территорию навсегда, даже если она ими была утеряна. And that applies to people also. И это относится также и к народам. So if somebody is once Muslim, И если кто-либо, и к народам, и к людям отдельным, если кто-либо когда-то был мусульманином, if they convert to another religion, then that's why they have to be killed. и если такие люди обратились в какую-то другую религию, то вот это причина, по которой их надо убивать. They either have to be brought back under the control of Islam, То есть их надо либо вернуть назад под контроль ислама, or they have to be punished through death. либо нужно наказать смертью. 3 basic parts of the Abrahamic covenant Итак, 3 ключевые части завета с Авраамом. are land, seed, and blessing. Это такие 3 основные темы. Это земля, семя и благословение. The sign of the covenant is, what was the sign of the Abrahamic covenant? Знаком завета. Какой был знак завета No, Авраама? excuse me. What was the sign of the Noahic Я прошу covenant? прощения. Какой был знак Ноева завета? Rainbow. Rainbow. What is the sign of the Abrahamic covenant? Какой знак завета с Авраамом? Обрезание. Circumcision. Circumcision. Okay, last section on the Abrahamic covenant is the status. И последняя секция, последний раздел по Авраамову завету, это статус этого завета. 4 things. It is a permanent, unconditional covenant, Первое. Этот завет как перманентный, постоянный и безусловный. and it is still in effect. И он все еще в действии.
it is just because it is unconditional does not mean that there are not conditions that are requisites for the enjoyment of the blessing. И тот факт, что завет безусловный, совершенно не значит, что нет каких-то условий, влияющих на то, насладятся ли люди благословением этого завета. And the New Testament doesn't change or substitute for the Abrahamic covenant. It's still in effect. И Новый Завет, то есть эпоха, где мы живем, ничего не меняет, ничем не замещает Авраамов Завет, и он все еще в действии. And the point of Galatians 3:6 through 18 is that the Mosaic covenant did not replace the Abrahamic covenant. И основная идея Галатам 3 главы 6 по 18 стих в том, что Моисеев Завет не отменяет, не заменяет собой Авраамов Завет. So the Mosaic covenant, which is temporary, does not replace the Abrahamic covenant. То есть Моисеев Завет, который временный, он не заменяет собой Авраамов Завет. Now the fourth point is important. И четвертый пункт, который важен, The term seed вот этот термин «семя», is what we call a collective noun. то, что мы называем таким составным существительным. It can refer to a whole group of seed or descendants. То есть оно может относиться вообще ко всей группе, как к потомству Авраама, Or it can refer to just one seed. либо к одному конкретному потомку. And so the word is used to describe one seed, and I think it's in Genesis 21:12. И, No, I'm not sure what. It's used in Galatians 3:16 as a reference to the Messiah. и это слово использовано в отношении конкретного потомка семени, и Галатам 3:16 поясняет, что это использовано в отношении Мессии. That ultimately it is through the Messiah that all nations are blessed. Поскольку именно через Мессию в конечном итоге благословятся все народы. Now this begins the next dispensation, which is the dispensation of the patriarchs. И с этого начинается следующая диспенсация, это диспенсация патриарха. The dispensation of the patriarchs, Следующая секция это диспенсация патриарха. the scripture that is covered is Genesis 12:1 through Exodus 18:27. Значит, это Писание здесь, это Бытие 12:1 до Исхода 18:27. What happens after that is that the Mosaic covenant will be given to Moses. И что случится после этого? Моисею будет дан, завет Моисея. The covenant with Israel. I mean, the covenant related to Mount Sinai. То есть будет дан завет, связанный с горой Синай. Let's change that to 19:25. Давайте поменяем цифры с Исход 18:27 на Исход 19:25. Because God does not start giving the covenant until Exodus 20. Потому что Бог не начинает излагать условия завета до 20 главы Исхода. Если Now this dispensation is generally identified by one of two different names. И эта диспенсация, она обычно связывается с двумя различными именами. Она именуется двумя различными названиями. Пункт. Sometimes it is called the dispensation of the patriarchs, Иногда эту диспенсацию называют диспенсацией патриархов, and other times it is called the dispensation of promise. а в других случаях ее называют диспенсацией обетования. When it's called the dispensation of patriarchs, that's emphasizing the priority of Abraham, Isaac, and Jacob. Когда называют диспенсацией патриархов, то этим самым указывают на приоритет Авраама, Исаака и Иакова. And that God gave the covenant, the Abrahamic covenant, to Abraham, И Бог дал Аврааму завет, собственно, Аврааму, but he restated it
to both Isaac and to Jacob. Но Бог повторил еще раз этот завет как Исааку, так и Иакову. The term promise is based on the fact that Paul describes this as a covenant of promise in Romans chapter 4. И вот этот термин обетование основан на использовании слова обетование Павлом в Римлянам 4. It's emphasizing the promise that God made to Abraham in the covenant. Подчеркивается обетование, которое Бог дал Аврааму в Завете. Okay, the responsibility in the Abrahamic covenant was to fulfill the covenant. И ответственностью, которую нес Авраам в Завете, это, в этой диспенсации, это исполнить Завет. And to remain distinct from the surrounding pagan culture. И особенно важно было сохранить семя, да, остаться отделенными от пагубного влияния окружающей языческой культуры. And to obey God. Ну а также надо было слушаться Бога. So under the next point, this is also the test. И в следующий пункт мы видим, это также испытание. To remain separate from the Canaanites. Оставаться в земле, но не сообщаться и не смешиваться с Хананеей. And but that's their failure because we see that they began to intermarry with the Canaanites. Но вот здесь у них и не получилось, был провал, потому что они начали вступать в смешанные браки с Хананеей. And by intermarrying with the Canaanites, they began to live like the Canaanites. И поскольку они вступали в браки с хананеянками, то они начали жить подобным They образом. were influenced by idolatry. Всякое влияние идолопоклонства начиналось. And it threatened to destroy their distinctiveness. И это угрожало уже их вот этой отличительной, тому отличию, которое Бог дал им. So remember, God judges them by taking them out of the land and removing them to Egypt. И помните, что Бог, по сути, осудил их тем, что взял их из земли и отправил в Египет. And the Egyptians were extremely prejudiced against the Semites. И египтяне вообще были очень плохо расположены в отношении семитских народов. The Egyptians would not even sit down and eat at the same table with the Semites. Египтяне с семитами даже за один стол есть не сели. So this allowed the Jews to remain a distinct people. И это позволило евреям таки остаться отделенным народом. And to grow to a large nation while they were in Egypt. И возрасти в большую нацию, когда они были в Египте. And the example of grace during this period is that God is preserving the nation even though they have been disobedient to Him. И пример благодати в этом периоде это то, что Бог сохранил нацию даже несмотря на их непослушание. And they prospered even in the midst of slavery. И они процветали даже будучи будучи рабами.